Jihadists filmed the aftermath of an ambush of government troops in northern Mali. Through almost a decade of insurgency, Malian soldiers have been sent here to fight and die. Back home, their families mourn them, saying they have been forgotten by the nation their men died for. Ils sont tous morts pour la cause de ce pays. La façon dont on nous traite ici, c'est inhumain. Soldiers have been growing bitter too, some talking of betrayal by corrupt commanders. This plundering of funds is a cause of soldier deaths. Corruption kills. If there is an attack, it's a bloodbath. Those investigating army corruption say there appears to be little effort to camouflage crookedness. On a vu sur la facture chaussettes anti-balles pour les militaires, mais il n'y a pas de chaussettes anti-balles, ça n'existe pas. In fighting the war, the army stands accused of frequent human rights abuses. We investigate a cycle of death, violence, and corruption, and ask, is there no end in sight? At an army base north of the Mali capital, Bamako, it's a special day for a young couple. Ibrahima, Hininga, Ko, every Fatmata, we can love my gas of Fula. I can't forget you fight a fast living. Ibrahima joined the army as a paramedic and has seen plenty of action. After the ceremony, Fatimata dresses up in army fatigues and is taken for a run. It's an army tradition, helping new wives understand army life. And right now, that life is fraught with danger and death. En tant que militaire, la situation sécuritaire de mon pays m'inquiète énormément. Depuis 5 ans, on a perdu beaucoup de camarades suite à de multiples attaques dans différents postes. Donc quand ça arrive, c'est une tristesse au-delà de toute tristesse. À chaque fois que j'ai l'impression que ça va, ça dégringole. The Malian army has been fighting a jihadist insurgency for the last 9 years. Almost 3,000 soldiers are said to have been killed. The war, fought out in the north of Mali, is part of a wider Islamist conflict which rages across much of the Sahel region. UN peacekeepers and French forces are also in sizable numbers on the ground, desperate to contain a conflict which threatens regional stability. Mali do gouvernement o woni fusha Allah jabi kala do be kiitori hukum aagudo fu min kiitorto e deftere Allah subhanahu wa ta'ala teddini. The jihadists inflamed a region already riven with ethnic rivalries, corruption, drought and poverty. Papongol Allah gol towa Mali heba haqiqa Mali heba lalinat Mali jorto Mali lalindo Mali tinnito haya minen min jalti cuudi amen fi sabilillah so wala dina Allah. 3,500 civilians are said to have been killed, and 400,000 refugees have fled the carnage, setting up home in camps like these on the outskirts of the capital, Bamako. Mama. I am a Jurila who Burkish Atagira.
Teneba's husband, Sergeant Maiga, was killed in a jihadist attack on his military base in central Mali 2.5 years ago. But what chance of mother and daughter paying their respects? The sergeant and 40 comrades lie in a mass grave in the war zone. Teneba has since moved in with her father, and so did her late husband's army kit. Normalement, les mines flânent, hein? Ou quand on a un fait, ou bien un fait, à moi on a gardé, ou bien un fait quand on a un camon, mon européen a se gardé l'uma, a se gardé tout ce qu'on a, parce qu'il a du matin. Akunya fonyana kumina kabe boarme la pasa kuni mako arme sisana mabika takatuka mina kale yerebika sran pasi ale ne furu amame de ni konoma dun abe sran na tara keleke yoro la pasi ale bika sran mo bika satuka mina na tara kana na tatui min kono be gane dabali ba parce que bulke sou kan ki ga musule awo nyabala bulke sou kan spécialisé de combien les compagnies para. Ce sont les gens qui sont spécialisés. Mais au Kambese kata attaqué Tchoukou Djumé Kani Moko Nasou ça allait il était spécialiste. Bon, au running Kamana Fili de Benella. Many Malians, craving peace and stability, have struggled to understand why the insurgency still rages with no end in sight. But the political situation is fragile. Last August, a coup d'etat promising a stable future for Malians, free of corruption, was welcomed by many. Then, in May this year, there was another coup. Ça, c'est mon quartier. Et bienvenue chez moi. Clément Dembélé is an anti-corruption campaigner and opposition leader. In a country where, despite billions in international aid, 50% of Malians live on less than $2.50 a day, he says he's doing what he can. Ici, dans cette zone-là, il n'y a pas de robinet public où les femmes prennent de l'eau. Et dans les maisons, les gens n'ont pas les moyens d'accéder à l'eau. Donc ici, j'ai fait un forage ici et qui permet à tout le quartier de ce côté-là d'avoir accès à l'eau potable. In May last year, before the army took power, Clément was arrested by the security services, accused of inciting the military to disobedience and violence, and held for 15 days. Charges were later dropped for lack of evidence. Clément believes his arrest was partly due to him exposing alleged army corruption totaling more than 40 million euros. On a vu sur la facture chaussettes anti-balles pour les militaires facturées à pièces à 100 000 francs CFA, soit 152 €. Mais il n'y a pas de chaussettes anti-balles, ça n'existe pas. On a vu des gilets pare-balles anti-balles, d'accord. Mais ces gilets pare-balles ont été achetés en Chine. Et quand on ouvre les gilets, on voit qu'il n'y a que du carton. Des cartons coupés. Le carton coupé avec les tissus dessus. Et on donne ça aux jeunes militaires pour aller affronter les terroristes, les djihadistes. Ils se font cribler de balles. Parce que c'est du carton. Et on a facturé ça au prix des gilets pare-balles. According to frontline soldiers, a history of army corruption has resulted in troops being killed. The sergeant, with 25 years' service, agreed to speak to us. To protect his identity, we are calling him Modibo. An actor speaks his words. On our side in the National Army, our bosses are diverting most of this money that should be used to direct operations on the ground. Everyone takes a cut according to his rank. This plundering of funds is a cause of soldier deaths. Corruption kills.
Did corruption play a part in the killing of these soldiers? Filmed last year by insurgents, the aftermath of an ambush on government troops. At least 40 men were slaughtered. Sergeant Modibo told us his patrols were ill-equipped to defend themselves. For a month on patrol with a squad of 20, you end up with just 7 weapons that you have to share between you. Think of it. The commander dares to give me 60 bullets, 60 rounds of ammunition. We use guns that fire 635 rounds a minute. In such condition, if there is an attack, it's a bloodbath. A soldier without a weapon is not a soldier. And a soldier without proper pay lowers morale even further. Con. Mon frère, ça va? Les navigués de retour, ça va, Sako? Lawyer Moussa Ousmane Touré says he was contacted by 2 soldiers who claimed they had evidence of senior officers forging their payslips and illegally pocketing combat bonuses. Il y a un bulletin qui est mis par les commissariats des armées dont la somme nette est supérieure à l'autre, au second bulletin qui est émis par des comptables véreux ou par des officiers supérieurs. La différence entre ces 2 bulletins, c'est 90 000 francs CFA. Ces 90 000 sont empochés par des officiers supérieurs. After reporting the case, Moussa says the 2 soldiers were suspended for breaking army regulations. We contacted the soldiers, but they said they had been told not to speak to the media. Moussa now fears reprisals. Je ne mène pas la vie que j'ai menée avant que je ne porte cette affaire à la connaissance du procureur. Souvent, il m'arrive même de changer de numéro. Quand je quitte la maison, en circulation, je me méfie beaucoup, je surveille de partout. Parce que je me dis, il se pourrait que je suis surveillé. Is the alleged practice of senior officers stealing soldiers' bonuses a one-off? This chief sergeant was prepared to talk. We call him Lamine. An actor speaks his words. There was one chief warrant officer who gave me the order. Take your section and go to the front. I wasn't given the soldiers I needed for the mission. I needed 50 men, but he gave me 23, including myself. That made 24. Lamine believes the missing men's combat bonuses were stolen. He says his protests about the shortfall were dismissed and he was ordered to the front. On his return, he says he discovered the price of his protests. I went to the personnel department to collect my pay. While I was there, I discovered that I was removed from the payroll. You see, I hadn't been informed of this by anyone higher up. Despite being removed from the payroll, I was deployed and sent into the war zone. I was sent to the butcher shop. They wanted my death. Et vous êtes allé là-bas? Yes. Sans être payé? Without my pay. In February, a UN report said defense and security corruption was one of the driving forces behind the conflict. Tackling it was highly sensitive, risking antagonizing the government and the army. We asked the Malian army about the corruption allegations in this program, but they declined to comment. L'armée malienne a été attaquée dans la nuit du 12 au 13 octobre à Sokoura dans le cercle de Bankas, région de Mopti. Le bilan provisoire est de 9 morts et 4 blessés. Quelques heures plus... Another week, another attack. More Mali army casualties. L'armée a enregistré 3 morts, 10 blessés.
pour descendre les caméras. 15 kilometers northwest of Bamako lies Kati, an army garrison. Soldiers live here with their families. We spoke to widows who say after their husbands were killed in the war, they were forgotten. On a perdu nos maris. Personne ici n'a vu le cadavre de son mari. Personne ne peut dire c'est par là, ici qu'on a enterré mon mari. Ils sont tous morts pour la cause de ce pays. La façon dont on nous traite ici, c'est inhumain. La pension ne couvre pas les dépenses. L'éducation des enfants n'est pas assurée. Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Ils ne sont pas bien logés. Alors qu'ils sont dans le pays de leur père et ils entendent que leurs papas sont tués au nord. Donc pourquoi ne pas bien traiter leurs enfants? Just outside the base is where officers' houses are being built. Si tu as des moyens, ça ne va pas dépasser un moyen. Mais si tu n'as pas de moyens, ça vaut plus de 6 ou une année. Et vous avez construit beaucoup de maisons ici? Ici, il y a grand partie ça, c'est pour un colonial. Et ça, c'est une maison pour lui tout seul ou c'est un Non, immeuble? c'est un logement aussi. Pour lui tout seul. Balkissa used to live on the base until her husband, Yehia Talibo Touré, was killed at the start of the war. The mother of 3 says the family was evicted, and she then spent 2 years fighting for her husband's €180 a month pension. Now Balkissa is back in her former home, helping out Abibatu, a mother of 5 and recently widowed. Mais oui, ne brangue de wule sa oui sanklo boro kile ani malo boro kile oui odi o makana. Ne tumbe ya ni so kelen kono. Ne che ka banni kibariya na ne soro ni so kono. Ne nga firiya ke entretem golden coffee konga sobla. Abibatu fears she and her children could be evicted too. Yayi ne koni de srani ure. Ne c'est parce que droit nous fante soro jona. I ka fo kibe so yere jo. Yayi olu dun fana flene ni ko kerata aba block na ko atigi bana mal ko de la. Mais olu to block na bina de ba labo. In January, in a rare public display of respect for the fallen, the bodies of 10 soldiers killed in action were buried with full military ceremony. The then president Ban Dao also posed with a giant check to display a commitment to help families of 91 dead soldiers. We asked the current government about the widows' claims they were being abandoned, but it did not respond. Les anciennes pratiques, malheureusement, continuent. Il n'y a pas eu de changement. C'est les mêmes pratiques qui continuent. Shortly after last year's coup d'etat, Moussa Ousmane Touré, the anti-corruption lawyer, wrote to President Ban Dao about army corruption. Personne n'a réagi quand les jeunes militaires maliens se faisaient tuer faute d'équipement en raison au détournement massif et répété. Votre engagement dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière, notre association dispose d'un certain nombre de dossiers sur des affaires qui ont mis à mal notre pays et qui pourraient être mis à votre disposition pour identifier les fonctionnaires détenant des richesses et biens mal acquis. 10 days after sending his letter, Moussa says he was snatched off the street. Un véhicule Toyota 4x4 couleur kaki s'est arrêté à côté de moi. Quelques secondes après, je vois 2 hommes cagoulés portant des gants noirs
venir en vitesse et me porter pour me jeter dans les véhicules. Et malgré mes cris de détresse, personne ne pouvait m'entendre. Dès ce moment, mes deux bourreaux ont récupéré mes deux téléphones et mon sac contenant mon ordinateur et des documents. Moussa suspects his letter had provoked the security services. Ils m'ont amené dans un coin isolé et à la descente, ils ont commencé à me rouiller des coups sans rien dire jusqu'au moment où ils ont réalisé que je ne pouvais plus réagir. Ils sont repartis, me laissant pour mort. Moussa says he ended up in hospital and his attackers are still at large. We asked the government about his claims, but they did not respond. En train de dormir, les mêmes hommes qui m'ont enlevé, je les vois souvent dans mes rêves. J'ai vraiment peur. J'ai très peur. Human rights bodies regularly report abuses against civilians across Mali. Jihadists and militias stand accused, but the military has also been linked to war crimes, especially against ethnic minorities in the north. This Fulani herdsman says he fled army violence to this Bamako refugee camp. La corruption et le mensonge d'État sont devenus un phénomène culturel chez nous ici. Nous devons refuser l'évidence que le Malien est génétiquement corrompu. Clément Dembélé is hoping to stand in next year's promised presidential elections. Dans un État où il y a la corruption, la justice corrompue, l'armée corrompue, les forces de l'ordre corrompues, dans un État où il y a les services minimums sociaux de base ne sont pas là, dans un pays où il n'y a pas de route, où l'argent qui doit être mis dans les routes, quand l'Union européenne ou la Banque mondiale paye pour faire les routes, on détourne, on mange et il n'y a pas de route. Mais il faut qu'on comprenne aujourd'hui que le problème du djihadisme, du terrorisme est lié à l'État malien et tout vient de Bamako. Clément believes Mali is a rotten state where corruption and army abuse is playing into the hands of the jihadists and promoting their cause. Quand il y a des gens qui viennent, qui se présentent à ces villageois pour leur donner un peu de médicaments, un peu d'eau, et qui essaient de dire au nom de la charia que la justice soit faite, qu'est-ce que vous voulez que ces gens fassent? We spoke to a serving soldier who told us some troops are so disillusioned they've swapped sides. I've comrades who joined the insurgents, and some of them have called me saying if I joined them, I will have a good income. After hanging up the phone, I destroyed my SIM card. I didn't want to be tempted. After the call, I realized the insurgents have better weapons, are better paid, and are better treated than us. They are in a much better state than Malian soldiers are. In their war, there is nothing they can't ask for without getting it. Nothing. Nothing at all. Only God knows what I'm going to do. If it gets worse, I will go anywhere if necessary. In the absence of state aid, war widows are setting out to help themselves. Fatou Gréou lost her soldier husband Amidou 18 months ago and was filmed last year despairing about being abandoned by the state. Franchement, c'est pas sérieux. En termes de la tournée, de mettre Donana, tout ce qu'on dit à la télé, comme si par là, on m'a délicat et moi, délicat et doit en avoir. Voilà. The clip went viral locally on social media. Fatou became a beacon for war widows.
Il faut qu'on soit solidaires. Il faut que nous soyons des femmes battantes. De ne pas avoir besoin d'argent, de quoi que ce soit à une tierce personne. D'abord, il faut compter sur notre propre effort d'abord. Ne ali yɔrɔ jɔ fu kɛ n bɛ baarakɛdenya kɛ hali jaba sisan ne bɛ taa ka yɔrɔ fara ka yɔrɔ gosi o bɛ sara parce que pension mana tɔgɔ sɔrɔ pension b'u ɲini. Attendant les douanes, ça prend du temps. Donc il faut qu'ensemble qu'on se soutienne entre nous, qu'on doit travailler pour avoir quelque chose. Il ne faut pas que tu perds ta dignité parce que ton mari n'est pas là. Pas que tu laisses emballer tes enfants parce que ton mari n'est pas là. Tu dois leur apprendre à se battre. But living with so much grief and uncertainty, it's hard to keep strong. Son mari a disparu, elle n'a pas de nouvelles de lui. Donc, elle ne sait pas s'il est décédé ou s'il est encore en vie. Là, elle n'a aucune idée. Hearing a fellow widow's story is too much for this woman. Elle dit qu'elle continue de faire croire aux enfants. Le papa n'est pas mort, quoi. Il a empêché de la. Will Mali ever find peace again? Le problème malien est un problème inventé au Mali et alimenté par des dirigeants maliens et la solution, elle est malienne. While the army keeps a firm grip on power, will the solution claimed on talks of ever come?